He has been one of the most outstanding rugby players in the country, even leading KCB to win the rugby sevens circuit. Personally, me, I'm a coach. I coach kids. I'm also a trainer. Programs at gym and everything. I also own and gonna businesses. Yeah, so it's only among the few things na do sai. My name is Wahinya. I play at KCB. I started my rugby journey in St. Mary's School, Yala. That was in 2012 when I joined high school. My journey started in St. Mary's and then to Impala Academy, then to Kenyatta University, and then finally joining. Born in August 1997, Brian Wahinya always had a knack of molding himself into the best version he could ever be, and eventually, in his later stages of life, the hard-working athlete became physical trainer, professional rugby player, and in a shred way of making a living in the city, he also became a part-time businessman. In the testament of former National Rugby Sevens team Shujaa captain Andrew Amonde, Wahinya is a top rugby talent and Kenya's next generational player who possesses unreal creativity, physicality, speed, and technical finesse. The standard from Wahinya is something that is not new to us. He came in, joined us, he's grown with us, he's become a brilliant player that everybody's looking at the moment. He's become a senior in the team. His leadership example is something that has inspired us to be where we are today. I think he's played very well, and I think it's going places with how he's playing. Wahinya began his journey in rugby immediately after joining secondary school at St. Mary's Yala High School, which back in the day dominated secondary school rugby games. However, during his time at the school, they did not lift any accolade but qualified into the quarterfinals of the high school national games, where they were bundled out of the competition by Kangaroo School in 2014. It's a funny story because I didn't know rugby going into high school. Rugby is a game that I first knew in 2012 and the game too nili fall in love now to right on the spot because of the physicality about it, the physical part about it. Hiyo wase kuangushana, ilikuwa inakaa yani kitu kingine fun. Mmoja for boy ule mse boy ilikuwa mrafu kwa mtoi, nilikuwa napenda hiyo the physical part about rugby. Na first time kuicheck ilikuwa when nilijoin high school, St. Mary's School Yala. Hapo ndo the first time niliona hiyo game na wenye wasio walikuwa naipenda, yani ilikuwa kama cult hiyo shule, so nilifanya nika fall in love na the game. I used to play football, man. I even thought that nitakuwa star wa football, man, kaki na Oliech. But eventually, niliingia high school in St. Mary's School Yala, rugby was something else. So there I came to fall in love with the game na hiyo imekuwa story, imekuwa journey nyingine hapo fresh sana, yes, regret. Yeah. Hata funny enough nikijoin high school, hata sikuwa ingia football pitch juu first day uliingia rugby ulikuwa unapata kuna kitu ilikuwa inaitwa haka for St. Mary's School Yala. It was kitu the haka, the songs the rugby guys used to sing, mazem. Hayo kitu ilikuwa intense na so hapo hivyo ulikuwa unaenda kucheki tu, unachekiwa sana, unashangaa ni watu kina gani. Mimi sijaona hii game ever in my life. First time kuicheki tu ni high school hapo hivyo. After kujoin ilikuwa tu ni join to for fun because of the physicality. Nilikuwa napenda the physical part about rugby, but hiyo reason ilikuwa to join nitoke, but you wase kuambia ni aje yo kitu ni haya, hiyo kitu huwezi cheza juu of the size. Nilikuwa so small, manze. My size ilikuwa so small in high school, so wase hiyo kuniambia wewe ufai kucheza hii game ndio ilifanya hata nikabaki na ikakuwa imefungua story most for me. St. Mary's Yala hapo ilikuwa manze yetu tukua achieve to most sana, but niko glad tuliingia in 2014, tulienda national sevens of which tulitoka quarters, tulipigwa na Kangaroo.
But hizo zingine manze ilikuwa tulitolewa ma regionals manze, hatukuperform fitika hizo team zingine legendary zenye zimekuwa za St. Mary's yani. After finishing high school, Wahinya returned to his parent home in Nyahururu, but shortly afterwards, a call from a rugby coach, Nick Aboka, would serve as his first step to the journey of 1,000 miles in his professional rugby career. Funny, yani the good thing mimi nilikuwa na advantage, nilimaliza high school tu hivi, na venye the moment nilifika tu home, nilikaa tu for a month, then nilipata call from coach anaitwa Nick Aboka, alikuwa coach Impala hiyo time. Akaniita, aka reach out through a friend, alikuwa teammate high school, akaniambia ni train na Impala. Na hivyo ndo journey tu ilianza, nitoka tu home, nikamwambia mzazi hiyo siku ni aje. Hiyo time nilikuwa mtanya hororo. Nikamwambia mzazi ni aje, wazee nimepata call up, mimi nataka kucheza rugby, na mzazi alinipa tu fare, akanishow enda Nairobi, na journey yangu ilianza tu immediately after high school. Nikajoin Impala, nilianza na Impala Academy. Hapo ndo journey yangu ya rugby nikaingia tu, nilikuwa sana naishi Umoja, from Umo naenda tu Impala direct tu hivyo. Aboka linked Wahinya with the Impala Rugby Academy, where he honed his skill further before joining Kenyatta University and played with Black Blood for a period of 2 years. Alas, all he had been training for so hard came to happen. The call-up to the men's national rugby sevens team, Shujaa. By this time, Shujaa was the talk of the town, having won the HSB Rugby Sevens just 2 years ago in Singapore, and still featured big names like Biko Adema and Collins Injera. For the young lad Wahinya, he was simply living his dream. Wahinya represented Kenya at the Dubai Sevens in 2018 under the tutelage of head coach Paul Murunga. Kucheza academy niliplay a few games in the ESS. That was the first game nilicheza against KCB. Nikiwa Impala. Then the next game ilikuwa against Thika. From Impala kulikuwa na sevens, but sikuwa called up for the sevens. Then joining campus nikaenda Kenyatta University, nilitoa KU. So when nilijoin KU nilipata wako na team strong ya rugby ilikuwa inaitwa Black Blood. But hapo hivyo kulikuwa na hiyo una get kupata peers wako, kulikuwa na ile campus rugby, huko enjoy campus rugby. So niliingia Kenyatta University, na nika get chance ya kucheza sevens, nikapata na brotherhood ya wase fulani too different. Nikaanza kucheza KU for a season or two, nikapata call up ya Kenya Sevens, nilianza na academy ya Kenya Sevens time ya Innocent Simiu. Then nika manage kucheza for the HSBC under coach Paul Murunga. Just as his career was picking off, trouble came knocking in the form of a knee injury, which he sustained during the 5th leg of the HSBC Rugby Sevens in Las Vegas. From Kenyatta University, COVID, nikapata injury ya magoti. So hiyo tulikuwa HSBC, tulikuwa Vegas, tulikuwa tumeenda kucheza hiyo leg ya round ya 5 hivi. Nikapata injury ya magoti, nikaenda surgery. Hapo ikani derail, yani ilikuwa one of the toughest moments kwa career. After surgery, COVID ikakam, rugby hakuna, so tena sikuwa ipata hiyo call up ya the national team in the mid juu hakukuwa na 7, so walikuwa natumia tu, so walikuwa kwa setup. After COVID kurudi, bado nikaendelea kucheza KU, but tena nikapata a jaw fracture. Nikitrain tu jaw fracture, nikaenda tena surgery, another surgery, injury after COVID, tena umekam, nimepata surgery, nikaenda surgery ingine. Na hiyo ndio ikakuwa the last time nilichezea KU. Wahinya later received a call-up to the men's national 15s rugby team, the Kenya Simpers, where he represented the country at the Stellenbosch Challenge in South Africa. It is while still partaking in the tournament in South Africa when bankers KCB announced him as their new player. Then immediately after kupona, nilipata call-up ya Kenya 15s, which tukaenda kucheza South Africa Stellenbosch Challenge. Na kwa hiyo process nilikuwa nishaka hapa KCB, so nilikuwa announced tukiwa huko SA. Nikajoin KCB manze, club ingine kuna history ingine wa SIGNET, na it's a privilege kucheza kwa club kai.
Manze, unajua hii ni kitu imekuwa dream na matime uko nasema inaweza come true juu story ulikuwa nasikia about Kenya. Kenya ni wanataka wasi wako na size kubwa, wasi wako 90 kg, wasi wako na height, wasi wako na, so for me ilikuwa tu yani ni kuweka inspiration kwa wase wengine. Maybe kuna mse mwingine mahali anadhani yani hawezi cheza hii game. Ilikuwa main purpose ilikuwa yani hiyo kushow hiyo great manze, kushow wase ukifocus tu na kitu na ukigive it your all unaweza. So hiyo ilikuwa hizo ilikuwa fruits manze, na ilikuwa kitu kingine sweet sana. Ni feeling nyingine ni matched kuwa able kuchezea national team. Which year was that? First call up ilikuwa 2018. Ilikuwa 2017 ilikuwa the academy system, then the 2018 season ndio sasa nikacheza Zimbabwe. First of all ilikuwa Zimbabwe Cup, and then Africa Sevens, Tunisia, then the maiden HSBC nilimake debut Dubai Cape Town series in 2018. Maybe there's one of the most important matches that you ever played, or you wish one day you want to play against that team. One of the greatest matches zenye nilipata HSBC manze, kila match yani ilikuwa yani hao ni wasengine professional, yani it's a top notch environment. Huko hivyo level ya rugby from huko hivyo ukiangalia na huko mtaani ni different. So kucheza tu kwa kudon tu jersey ya kucheza World Series, hakuna level nyingine kubwa kushinda hiyo. Ndio the highest level unaweza cheza. Hiyo ndio ilikuwa one of the biggest, na Kenya inaweza tamani tena kucheza ingine ni hizo Olympics na maybe World Cup for the 15s manze. Hizo ndo bado zinanipush, nasema someday lazima nitakamkuachieve hizo vitu, ni kwa kwa history yenye nimefanya hivyo. How has family contributed to your success through this journey? My family, from my parents, manze ni wamenimotivate juu okay kwetu manze mimi ndo msee nadhani niko into sports. From me to the extended family, everyone, nadhani ni mimi tu, yani sidhani sijaiona msee mwingine kwetu anacheza. So familia yangu wanani support through your motivational, emotional support. Hizo time nilikuwa na injury, hizo time uko down, uko na wase uko sure yani unaweza go back to, na hiyo ndio the main thing yenye mimi naweza ask from them, to the support, the mental, na kuwa there for me. Yeah. Wahinya, who is now gracefully continuing to fly his trade in sport that he loves, gives credit to the instrumental coaches who paved the way for him, including KCB Rugby head coach Curtis Olago. Hiyo kuchagua kusema one of the best ni hard juu kila coach tu ameplay tu part yake manze. Tukianza na from high school manze, kila coach tu alikuwa msanii to the late Timothy Okulu, alikuwa anaitwa Kush, ni msee mwingine ametoa SIGNET na yeye alibuild foundation yangu ya rugby. Then to Nikabok kunipea opportunity ya kwenda Impala, aliplay hiyo part kubwa ya kuingia Sac Club Rugby. Then Michael Tanko Tieno manze alinipatia chance ya kucheza Kenya Cup. Immediately niliingia tu fresha hivi, aliniambia tu wewe ingia tu hapa Kenya Cup, na kani trust ya kunipea opportunity ya kuweza kucheza the highest level hapa ya Kenya Rugby. Then the great man Kolago hapa hivi manze ni msee mwingine tactical, so anakam kufunza the science behind rugby. So yani kila coach ameplay a huge role kwa hii career yangu ya rugby paka base niko sahi, na nashukuru tu wote. And as the KCB RFC fans cheer him on when he helps the club lift trophies, the most recent being the National Rugby 7 circuit, what might slip their mind is the incredible journey the club's captain has had playing alongside and against the greatest players in the sport. One of the great players for me mwenye niliona nimecheza nayo ni msanii anaitwa Jerry Tuwai from Fiji, and Nathan Hiriama Canada. Hao ni wasema the best playmakers manze kwa U7s to history tu, yani hao ni wase, yani mimi kuebu kucheza na wase kao ilikuwa privilege. Na mwenye saini coach wangu anaitwa Andrew Amonde.
kucheza manga wasekao ilikuwa hiyo kitu ni privilege, au ni wase yani ulikuwa unaona tu then unaweza unakam kucheza na wasekao, hiyo ni dream manze. Na regarding to teammates, I ni one of the best teammates ama wase tuna link up now na tunapushiana sana Samuel Asati. Sasa ako sevens, the seventh setup ndio wase the best players nimekuwa nikicheza nao hapo hivyo. The one thing that will remain constant is Wahinya's dazzling moves on the rugby pitch, moves that will perhaps lift Shujaa to where they once used to be, the stage he once played on, top-level rugby. Kenyan keep up to play hii game ni the passion for his sport manze. His sport ime change a lot kwa life ya mine na imenifanya the person who I am today. Enjoy his sports, the discipline, you enjoy the family, the brotherhood in rugby ni kitu twingine unmatched. So you come to meet up to now say different. Hiyo ndio imekuwa reason mostly, na hiyo the passion too imekuwa the reason behind everything. For now manze ni kuna focus on the big tasks sasa ni Kenya Cup. Manze tunataka hata mimi nikuwe wase sijai win Kenya Cup, so hiyo ni Kenya nataka kuongeza kwa trophy collection ya mine. Sema kai sevens ilikuwa hizi kushinda hizi dala ilikuwa first time yangu, so sasa niko hiyo hungry to for more success, na natamani kuwe na Kenya Cup na KCB. Hiyo ndio the biggest goal achievement na Kenya na chesa haina, maybe kuombea Kenya pia qualify Olympics ni kuwe part ya hiyo training squad yao ya Olympics. Duncan Mtua, Askofu, TV 47 Sports. Always keep doing you and be the best version of yourself, manze.